llamo Emily y esta es mi familia. Mi familia es muy pequeña. Tengo una mamá, un papá y una hermana. El nombre de mis padres. El nombre de mamá es Debbie y el nombre de mi papá es Nathan. Ellos viven en Graham, en Estados Unidos. Mi mamá es muy inteligente, bonita y simpática. Mi papá es simpático, alto y inteligente. A mi mamá le gusta leer, dibujar y caminar en los parques. A mi papá le gusta leer, escuchar la música y viajar. A mi mamá no le gusta bailar y cantar. A mi papá no le gusta comprar mucho en el centro comercial. Mi hermana. El nombre de mi hermana es Sarah. Tiene 15 años. Ella vive con mis padres. Ella es muy inteligente y muy alta. Muy alta. Ella es bonita y simpática. A mi hermana le gusta dibujar, escribir y escuchar la música. A mi hermana no le gusta cantar y bailar. Como familia nos gusta caminar en los parques, cenar y comprar. Gracias.